IELTS Computer-Based হাই ব্যান্ড স্কোর পাওয়া অনেক বেশি ডিফিকাল্ট। IELTS Computer-Based স্টুডেন্টসরা ভালো ব্যান্ড স্কোর পায় না। ডিফারেন্সেস কী কী IELTS পেপার-বেসড অ্যান্ড IELTS Computer-Based? odds are তুমি এই সব কোয়েশ্চেনগুলো কারো না কারো মুখে থেকে শুনছো, or you probably had these thoughts in your head. যাই হোক না কেন, তোমার এই সব কনফিউশনস ক্লিয়ার করতে আমি আসছি আজকে এই ভিডিও নিয়ে। হাই গাইজ, আমি রিদান অ্যান্ড ওয়েলকাম টু টুডেজ IELTS সেশন। আমরা সবাই জানি যে এই মান্থ থেকে IELTS পেপার বেস স্টার্ট থাকতেছে না। ব্রিটিশ কাউন্সিল অ্যান্ড IDP, so they are in charge of IELTS, right? So IELTS is fully going for the computer-based route, so which is eliminating the paper-based route. So আমি নিজেই ইনফ্যাক্ট পেপার বেস দিছিলাম, দিস ওয়াজ 2 years back, বাট এখন যেহেতু থাকতেছে না, আই এম সিইং মাই স্টুডেন্টস প্যানিকিং। they don't know যে ওরা কী করবে না করবে, কেন করবে, differences কী কী basic ones. So if I'm talking about the most fundamental and basic level differences, to me at least, IELTS paper-based it would take around 2 weeks-ish to get your answers back compared to IELTS computer-based, যেখানে তোমার অলমোস্ট 1 week-এর মতো লাগে। Honestly 1 week-ও লাগে না, it takes around 3 to 5 days. So আমি and আমার ফ্রেন্ডসরা, when we gave our IELTS, if your visa process যদি তেমন একটা মানে if it's in a relaxed phase, যদি কোনো রশ না থাকে, তাহলে we would opt for IELTS paper based, and যদি মানে we need our IELTS results ASAP, তখন we would go for the IELTS computer based one because you'd get your results back faster, তাই না? বাট এখন যেহেতু ওই অপশনটা থাকতেছে না, মানে এন্টায়ারলি বাদ দিয়ে দিচ্ছে, সো জাস্ট কম্পিউটার বেসডটাই বাকি। আরেকটা যে ডিফারেন্স দ্যাট আই ক্যান থিঙ্ক অফ, IELTS পেপার বেসডে ইউ উড গেট 2 sheets, একটা হচ্ছে দ্য কোয়েশ্চেন পেপার আর একটা হচ্ছে দ্য অ্যান্সার পেপার। সো you would write your answers in the question sheet, তারপরে they would give you like an extra 10 minutes to transfer your answer, যেটা তোমাকে IELTS computer based দেয় না। They give you around 2 minutes compared to 10 minutes. So you are just checking your answer, যে তোমার vocabulary ঠিক আছে নাকি, তোমার grammar ঠিক আছে নাকি, তোমার spelling ঠিক আছে নাকি, which honestly is more than enough. এখন getting to the main point. So why are students so scared of computer based? To me at least, I feel like it is because ওরা স্ট্রাকচারটা জানে না, এক্সামটা কীভাবে হবে বা কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা কীরকম বা কীভাবে ডিজাইনড হবে। সো I want to do something for you guys. I am going to walk you through all the modules: listening, reading, writing, and speaking, computer-based. আর তোমরা ফার্স্ট পার্সনে ইউ আর গেটিং টু সি যে কোয়েশ্চেন্সগুলো কীরকম হবে বা স্ট্রাকচারটা কীরকম হয় বা স্টাইলটা কীরকম হয়। So hopefully that makes things clear for you guys, okay? So with that being said, let's move on. Okay, so আমরা হচ্ছে লিসেনিংটা দিয়ে স্টার্ট করতেছি। ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট, তোমাদের বটম রাইটে you guys are going to see 2 arrows, একটা ডান দিকে একটা বাম দিকে, and I hope it makes sense because ডান দিকে দিলে হচ্ছে it's going to go to your next page, আর বাম দিকে প্রেস করলে it's going to go to your previous page, ঠিক আছে? তার নিচে you guys are going to see মানে এখানে a question দেওয়া, but when in your exam hall তুমি যখন এক্সামটা দিচ্ছ, you guys are going to get more questions because come on, এটা হচ্ছে একটা স্যাম্পল আমি তোমাদেরকে দেখাইতেছি। And এখানে হচ্ছে what you guys have to do is you guys have to select the correct answer. After you're done selecting the correct answer, you guys are just going to click it, drag it, and drop it. Okay, just like that. Click it, drag it, and drop it. এভাবে you want to change your answer, suppose. তো আমি কার্সরটাকে fossils এর এখানে নিয়ে আসবো, fossils এখানে নিয়ে এসে just I'm going to put it back. Suppose আমি পাউডারটা দিতে চাই, পাউডার দিয়ে এখানে just place করলাম। What you guys can also do is, instead of dragging it back, তুমি তোমার new answer take it over the old answer and just
রিলিজ ইট, তাহলেই কিন্তু তোমার অ্যান্সারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। কামিং টু মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স, মাল্টিপল চয়েসে দেখবা এখানে তোমাদের অনেকগুলো অপশন দেওয়া আছে। You guys have to pick either one. If you guys think that the first one is the answer, press the first one. তারপর যদি তোমার লাগে যে না, this is not the answer, you want to change your answer, just এইটা তুমি this যে that's the answer, just press on that. Okay? And if you want to, I don't know if you can remove your answer. Nah. Okay. Hopefully that makes sense. And it's the same for every single one of these MCQs. However, ওগুলো ছিল যে select only one MCQ. এখানে things are different. এখানে they are asking you to select three, মানে more than two, but more than three. So multiple. Key distinction between just a single MCQ, মানে যেখানে তোমরা একটা অপশন সিলেক্ট করতে হবে and you have to select more than one, is ওখানে মানে যেখানে সিঙ্গলটা থাকবে ওখানে তোমার কোয়েশ্চেনটা কিন্তু it's going to be like a circle. কিন্তু এখানে if you guys can notice, it's like a squarish. Okay? তো এখানে তোমাকে বলছে যে which three things does the guide to the library have information about? Suppose এখানে অ্যান্সারটা হচ্ছে book reservations, you might think. আবার ভাবতে পারো যে ক্যাটালগ হতে পারে। তোমাকে বলছে তিনটা দিতে, তুমি দিছো দুইটা, তুমি আরেকটা দিতে পারো, দিলা ক্যাফে। ওকে, হোপফুলি দ্যাট মেক্স সেন্স। আর তুমি যদি তিনটা দিয়ে দাও, দেখো এটা অটোমেটিকলি ইটস গোয়িং টু টেল ইউ, মানে এটা অটোমেটিকলি টার্নস ব্লু। দেখো রিমুভ ইট, দেখো ইট ডাজ নট টার্ন ব্লু। তিনটা হয়ে গেলে তোমাকে একটা নিচে একটা টিক মার্ক দিয়ে দেখাই দিবে যে হ্যাঁ ইউ আর ডান। হোপফুলি দ্যাট মেক্স থিংস ক্লিয়ার। আর একটা যেই ব্যাপার বা মানে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কম্পিউটার বেসড আর পেপার বেসড, পেপার বেসডের সময় তোমার কাছে যে টাইম থাকবে, হ্যাঁ, বাট তোমার টাইমটা কিন্তু কি ইটস গোয়িং টু বি অন দ্য ওয়াল। ডিজিটাল ক্লক হোক বা ম্যানুয়াল ক্লক হোক, হোয়াটএভার ইট ইজ। তোমার কিন্তু পেপার বেসডে তুমি এক্সামটা দিচ্ছ, বারবার তাকাইতে হতো উপরে, তাই না, টু চেক ইউর টাইম। এটার মধ্যে আরেকটা প্যারা কি ছিল, ইউ অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ টু নো যে তোমার অ্যান্সার মানে তোমার এক্সাম কখন শুরু হয়েছে, এলেই তুমি তোমার অ্যান্সারটা চেক করতে পারতেছো। মাই স্টুডেন্টস আস্ক মি যে why do I have to look at the wall to look at the time? আমি আমার নিজের ঘড়ি নিয়ে যাব। You guys can't take your watch, whether that be a manual, whether that be digital, যাই হোক না কেন তোমাকে ওয়াচেস নিয়ে যেতে দিবে না। আমি নিজেও এক্সাম হলে নিয়ে যেতে চাইছিলাম, কিন্তু আমাকে দিতে দেয়নি, আমারটা বাইরে রেখে যাইতে হয়েছিল। Hopefully that makes things clear for you guys. কিন্তু compared to that, আমি যদি কম্পিউটার বেসডের কথা বলি, এখানে কিন্তু আই এম নট শিওর এখানে কেন ক্লকটা দেখাচ্ছে না, কিন্তু তোমাদেরকে কিন্তু স্ক্রিনের উপরেই একটা ক্লক দেখাই দিবে, ইটস লাইক আ টাইমার হুইচ ইজ গোয়িং টু টেক ব্যাকওয়ার্ডস। এক ঘন্টার একটা এক্সাম 59, 58, 57 এভাবে দেখাবে। একটাই প্যারা হচ্ছে যে তোমাকে জাস্ট মিনিটস গুলো দেখাবে, তোমাকে সেকেন্ডস দেখাবে না। তো কম্পেয়ারিং 100 বার তাকানো টু চেক দ্য টাইম অ্যাট দ্য ওয়াল, ওইটা থেকে আমার জাস্ট চোখের সামনে টাইমটা থাকা much much better. Trust me when I say this, much much better. If you're talking about the note completion questions, এখানে you have to write down a word or a number. What you have to do is just তুমি যেই কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার করতে চাও ওইটা সিলেক্ট করো, তুমি নিচে থেকে সিলেক্ট করতে পারো, or you could just take your cursor and এটার উপর প্রেস করলেই পারো। You've done that, just write down your answer. Okay, এটা লেখার পরে what you guys can do is নিচেরটা যে you guys have to write down your next answer. That is basically it. Hopefully that makes sense. আর with this মোটামুটি লিসেনিং এর সব টাইপের কোয়েশ্চেন্স কভার হয়ে যাবে এতটুকু দেখালে। With that being said, চলো let's move on to reading. এখন coming to reading. রিডিং এ তোমার বাম দিকে তুমি দেখতে পারতেছো যে তোমাকে স্টোরিটা দিয়ে দিছে, আর তোমার ডান দিকে you have your true false questions. এখানেও কিন্তু it is the same as MCQ questions. Choose true
or false or not given. তো এখানে যদি তোমার লাগে যে নাম্বার ওয়ানের অ্যান্সার ট্রু, ট্রু দিবা। যদি লাগে ফলস, ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ ইট, জাস্ট প্রেস অন ফলস অ্যান্ড চেঞ্জ হয়ে যাবে, বা নট গিভেন চেঞ্জ হয়ে যাবে। আর একটা জিনিস যেটা দিয়ে তোমাকে হেল্প করে হচ্ছে পেপার বেসডে তোমার কিন্তু ইউ হ্যাড টু কি সুইচ বিটুইন অ্যান্সার স্ক্রিপ্টস, অনেক সময় কি স্টেবল টুগেদার। তো তোমার উল্টায় উল্টায় দেখতে লাগতেছে যে আচ্ছা এটা স্টোরি, আচ্ছা এখানে কি ছিল, খুঁজে খুঁজে অ্যান্সার, আবার ইউ হ্যাভ টু গো ব্যাক। এটলিস্ট আমার সময় এটা ছিল। কম্পিউটার বেসডে এখানে একটা লাভ কি আমাদের, দ্য স্টোরি ইজ রাইট ইন ফ্রন্ট অফ আওয়ার আইজ। ওকে, তো তোমার বারবার পেপারস এর আর ঝামেলাটা করতে হইতেছে না। সো দ্যাট ইজ আ প্লাস পয়েন্ট ফর আস। ওরা আরেকটা অপশন দিয়ে দিছে আমাদেরকে, দ্য ডু ইউ গাইস সি দ্য ওয়ার্ড থিংই ওভার হিয়ার? আমরা এটা দিয়ে কি করতে পারবো, উই কুড কম্প্রেস দ্য স্টোরি, যে না আমাদের স্টোরিটা লাগবে না, ওর আমরা স্টোরিটা আরো বড় করে ফেলতে পারি, আর কোয়েশ্চেন্স গুলো আরো ছোট করে ফেলতে পারি। ইট ডিপেন্ডস অন who the person is, but what kind of student they are. But to me, this is more than enough. এটা honestly personal preference এর উপরে। Okay, এখন the kind of questions students dread the most, heading based questions। এখানে আমাদের কি করতে হবে, এখানে আমাদের বলছে যে এন্ডিংটা কোনটার সুটেবল ওইটা তুমি ফিগার আউট করো। এখন it's the same thing as we learned listening এ। If you feel like যে অনেক বেশি খিজিবিজি হয়ে যাচ্ছে, you could just extend the space for your questions, or it just drag and drop it just like this, drag and drop it। Okay, এইটা দিয়েই মোটামুটি রিডিং এর questions কভার হয়ে গেল। Now let's move on to writing। একটা বেনিফিট যেটা আমার লাগে কম্পিউটার বেসডে আছে, পেপার বেসডে নাই, ইজ তোমার পেন্সিল নিয়ে বা পেন নিয়ে প্যারা খেতে হচ্ছে না। তোমার পেনের কালি শেষ হয়ে গেল, তোমার পেন্সিল শার্প করতে হইতেছে, তোমার পেনের লিড ভেঙে গেল, এসবের প্যারা কম্পিউটার বেসডে নাই। বাট তোমার মাথায় কি রাখতে হবে, তোমার টাইপিং স্পিডটা কত, এখানে হচ্ছে দ্যাট প্লেজ এ ক্রুশাল পার্ট। তোমার যদি টাইপিং স্পিডটা মোটামুটি ভালো থাকে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ, যদি তেমন ভালো না থাকে তাহলে ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন দ্যাট, বিকজ টাইমের সাথে স্টুডেন্টসরা পারে না। Another thing is, I don't know about a lot of people, but I've seen people who have very sweaty hands. So if you have sweaty hands, তোমার কিন্তু লিখতে অনেক প্যারা হইতো, কিন্তু টাইপ করতে কিন্তু ওই জিনিসটা প্যারা দিবে না। ওকে, এখন আরেকটা জিনিস যেটা, you have to keep your answer under the word limit, বা at least close to the word limit। কারণ আমি কি করতাম ছোটবেলায়, আমি যখন আমার এক্সামটা দিছিলাম, আমি অনেক স্টুডেন্টসেরও দেখছি, ওরা পেপারে লিখার পরে ওরা ম্যানুয়ালি কি করে ওয়ার্ডস গুলা কাউন্ট করতো, which honestly kills a lot of your time। তো এখানে কি করবা তুমি, অ্যান্সারটা লিখতে গেলে জাস্ট প্রেস অন দি অ্যান্সার বক্স। তোমার যদি লাগে আরো বেশি জায়গা লাগবে জায়গা বাড়ায় নাও, যদি লাগে আরো কম জায়গা লাগবে কমায় নাও, কিন্তু এখানে তুমি যতই লিখো তোমার পেজের বা জায়গার কোনো কমতি থাকবে না, যেটা পেপার বেসড অনেক সময় হইতো যে পিপল রান আউট অফ স্পেস, যা আল্লাহ আমার তো আরো জায়গা লাগবে, এখন কি, এখানে তোমার এই প্যারাটা নেই। তো তুমি তোমার অ্যান্সারটা লিখলা, ওকে, it depends on your typing speed honestly। আরেকটা জিনিস যেটা what you guys could do is, তোমরা যদি কোনো স্পেলিং নিয়ে প্যারা খাইতেছো বা কোনো কিছু নিয়ে প্যারা খাইতেছো যাচ্ছে এটার কারেক্ট স্পেলিং কি, বা আমি এই জিনিসটা ইনক্লুড করতে চাই ফ্রম দ্য কোয়েশ্চেন, আমি কিভাবে করবো, what you guys could do is just go over it like this, command C command V করে you could just paste it। okay, এভাবে things are much much easier for you। আরেকটা জিনিস যেটা করতে পারো,
সাপোজ তোমার প্যারাগ্রাফ 1 আর প্যারাগ্রাফ 2 এর মধ্যে একটা মিসহ্যাপ হয়ে গেল, ইউ ওয়ান্টেড টু ইনক্লুড সামথিং যেটা হইল না। এখন পেপার বেসটা কিন্তু তোমার কি হইতো, তোমার জায়গা থাকতো না, যাচ্ছা কেটে করতে হবে, কাটলে তো হিবিজিবি হয়ে গেল, এখন কাটছে, এখন জায়গা নাই, তারপরে বোঝা যাইতেছে না কি করবে এখন, পরে কি ইউ এন্ড আপ ভেরি ভেরি ফ্রাস্ট্রেটেড। এখানে কি করবা, সাপোজ ইউ মিসড সামথিং, ইউ কুড জাস্ট মেক স্পেস, টু স্পেস দিয়ে, ওকে। So with that being said, this covers IELTS computer based. But wait, তোমরা বলতেছো, what about IELTS computer based speaking? Yeah? Here's something. IELTS paper based speaking আর IELTS computer based speaking দুইটাই সেম, দুইটাই face to face হবে with the examiner. Okay? Hopefully that covers everything. I went through IELTS listening, IELTS reading, IELTS writing, and IELTS speaking. Hopefully ভিডিওটার পরে you guys kind of have an idea যে পেপার বেসড অ্যান্ড কম্পিউটার বেসডের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি, আর কম্পিউটার বেসডটা কীরকম type of stuff you guys could expect. So I tried touching up on everything. Hopefully that makes things clear for you guys. And if you've made it this far, thank you so much for being here. That was it for today's session. I will see you guys next class.